Hello, hello. Hello, hello. How's it going? I'm going to practice for a test that I have tomorrow. And I'll do different exercises and things like this. But first I'm going to answer this tweet because I had it pending. Yo, how's it going? Vi get es dear. Mir get es gut. Before practicing for the test, I'm going to reply to this tweet. It's kind of related. How goes the Anki setup for German? I'm just starting to set up a deck for Portuguese. Did you find any better methods than brute force making the whole deck yourself? I'm in a course, so I not really to be I'm just making a deck myself. I'm just making the deck myself. I'm in a course using a course book though, so the card making process is a bit more straightforward. There's a glossary with vocabulary and the vocab is used in the book, so I usually screenshot the context. And I use the template. Was at a friend's yesterday, so I could relax a bit more. Can't really sleep well the last week, so I'm tired. Sad. Shade. Thinking of stuff and all of that, or just some other thing why you can't sleep. My dad can't sleep also. Can't sleep well many days. He also tells me sometimes it's not my fault, but he worries about me and these things. Which is not a good thing to hear, to be honest, but and I use a template. I didn't code the template myself. The cards with some suggested fields and some useful things. And some extra cards. I didn't code the template myself. The usual, still have no money from BAföG and still got no feedback from work, so I don't really know what to do. I also need to do stuff for uni, so it's just a lot. Sad to hear. It's been a while since the work thing, right? A couple of weeks at least.
It's a lot of time for no feedback. Try to talk with him for around 2 weeks now, maybe even a bit more. Yeah, that sounds like it. That sounds like what I remembered. Damn. It was your uncle, right? Or is it like some person that's not your uncle but from the job? Dein Enkel. Deiner Enkel? No idea. Ein Enkel. No. In nominative, dein Enkel, I think. Yeah, my uncle. Dumb. That's crazy. I would have thought that being your uncle would make it like talk to you sooner or something. Dein Onkel. It's uncle. I thought it was Enkel. What's Enkel? Let me guess. I can't. Tobillo? No. Nieto. Yes, okay. So like grandson. Eltern. Padres. I'm going to put it in English so you understand too. Well, you understand it, but like parents. What about Großeltern? Großeltern. Grandparents. But grandson is not Großsohn, but Enkel. Interesting. Enkel. Enkelsohn. Enkeltochter. Enkelin. Enkel also means uncle. Crazy. Enkelin. Yeah, I understood the German part, lol. Fußknöchel. Fußknöchel. Regional. Why doesn't it tell me which region, though? Fußknöchel. Langenscheidt. Fußknöchel. Tobillo. Knöchel, Fußgelenk, Fessel, Knöchel. And not Enkel. Crazy. Enkel. Okay, so the title says üben für eine Deutsch-Prüfung, which I don't know if it's correct, by the way. Üben für eine Deutsch-Prüfung morgen, because tomorrow I have it, but I don't know if that means that. Maybe that means that tomorrow is when I'm going to practice, which is not the case. I'm practicing today. Well, also tomorrow. Well, not really, but yeah. Thing is that I don't exactly know what to do. Let me pull up the email. Here. Montag schreiben wir. No.
Zur Erinnerung, Montag. Montag schreiben wir einen Test B1 über die Kapitel 1,6 Inhalt. Bloop, let me copy the Inhalt and put it here. Montag. Lesen. Verbe anzeigen, lesen und verstehen. Mit einer Situation verbinden. B1, Kapitel 2. This, I was looking at it earlier, and it's just like a little text with some ads and all that, talking about ads. Wie funktioniert Werbung? I read the text. Maybe I could like go over which vocabulary I don't know or something like this, but I don't know. Yes. This one looked to me like the most interesting to do on stream, right? Zusammen eine Reise planen. Aus dem Bereich Musikfestival. A2, Kapitel 12, B1, Kapitel 1. And in the B1, Kapitel 1 thing, there is basically some things like this conversation between two girls who are like planning something. Hey Anna, was war denn gestern los? Hast du vergessen, mich anzurufen? Wir wollten doch über unseren Urlaub sprechen. Let's see. B1 Telg. So, yeah. Okay. B1 Telg Prüfung. Modelltest. Fuck it. Let's download it. I'm going to go to cloud. I'm going to go to... It's so funny that this guy always shows up. The Beregiokurs, this Telg. Can you help me generate a Teil 3 Sprechen exercise, but with like the one in the PDF, but with this topic instead? Well, I'm not 100% sure if it's correct like this, but I understood it the way you meant it. Nice. The title, I guess. Contemplating, standby. Still working on it, standby. Let me see. Okay. Entschieden. Okay, this is nice. Festivalreise. Wann? Termin. Dauer. Welches Festival? Anreisetransport. Unterkunft. Festivaltickets. Was mitnehmen? Budget. Kosten. Entscheiden Sie zuerst, was Sie... Okay, well, first of all. Sie haben 2 Wochen Urlaub und möchten zusammen mit Ihrer Gesprächspartnerin ein Musikfestival besuchen. Sie haben die Aufgabe, gemeinsam diese Reise zu planen. Überlegen Sie sich, was alles zu tun ist und wer welche Aufgaben übernimmt. Sie haben sich schon diese Liste gemacht. Festivalreise. Wann? Termin, Dauer. Welches Festival? Anreise, Transport. Unterkunft. Festivaltickets. Was mitnehmen? Budget, Kosten. Budget, Kosten. Entschieden Sie zuerst, was Sie machen möchten und warum. Tragen Sie Ihrem Partner Ihre Ideen vor und begründen Sie sie. Reagieren Sie auf die Ideen Ihres Partners beziehungsweise Ihrer Partnerin und
die Begründungen. Einigen Sie sich auf einen gemeinsamen Programmvorschlag. Jesus fuck. The problem with this exercise is, okay, today, like in the regular test, Teil 3 is the last one. So Teil 1 is like einander kennenzulernen. The Teil 2 is like some other fucking thing, and Teil 3 is this. So by this time, you already know each other, right? But I don't know, like here, how it started, like, or tomorrow, how it's going to start. So I don't know how I would start. Can I talk to it? Can I write with my voice? Win H. Let's see. Hello. Fuck, it's in Spanish. Oh, okay, now it's doing it in English. Okay, no, it's like mixing English and Spanish. And it's doing it pretty badly, to be honest. What the fuck? Maybe just straight up like the test starts. Hey, I would like to visit here and there for the upcoming holidays or something. Maybe. Okay, let's do it like this. Okay. You're my partner. You start lolol. That's easier. Also, okay, so it's fucking starts like this. Sollen wir zusammen ein Festival besuchen? Ich habe gehört, dass das Rock am Ring im Juni sehr beliebt ist. Es findet in der Nähe von Nürburgring statt und dauert 3 Tage. Was hältst du davon? Oder hast du vielleicht ein anderes Festival im Kopf? Im Juni. Ah. Oh, das ist eine sehr tolle Idee. Tolle Idee. Aber sadly, I want to say sadly. Aber schadlich. Leider, no. Aber ich kann nicht. Aber Juni, das passt nicht für mich. Or something like that, right? Das passt nicht. Aber Juni, das passt nicht für mich. Das passt mir nicht. Traurigweise. Traurigweise.
traurigerweise. Aber Juni, das passt. Let's just do it like this. Maybe it corrects me. Let's see. Das passt nicht für mich. Das passt mir nicht. Let's just do it like that. Das passt mir nicht. I know you've typed something, but I'm going to read it after. Das passt mir nicht. The problem is that I don't know fucking festivals. Das ist eine sehr tolle Idee. Let's see. Ich liebe Rockmusik. Ich liebe Rockmusik. Ich liebe Rockmusik. The problem is that I don't actually know a lot of rock music. Rock am Ring. Aber Juni, das passt mir nicht. Ich habe eine Werbung gesehen, in der, right? Because it's stative. Ich habe eine Werbung gesehen in der Rock in Rio, Madrid. Angezogen ist. Angezogen ist. Gezogen? No. Angezogen ist. Ich habe eine Werbung gesehen in der I've seen an ad in which Rock in Rio is announced. In the Rock in Rio, Madrid, angezogen ist. Let's see, angezogen ist announced. Maybe that's not the right way to say it, but I don't know. Es ist in Juli. Es ist die letzte Woche. Die letzte Woche von Juli. Was denkst du? Was denkst du? Okay, let's see. Angekündigt. Aber Juni würde mir nicht so gut passen. Something like that. Aber Juni würde mir nicht so gut passen. I think the way you decided to write it is also good. Acceptable. Announced, angekündigt. Rock in Rio Madrid. Das klingt auch super interessant. Juli wäre für mich auch besser als Juni. Aber Madrid im Juli konnte sehr heiß sein. Wir mussten auf jeden Fall eine Unterkunft mit Klimaanlagen buchen. I mean, this partner is really good, to be honest. Buchen. Apropos Unterkunft. I mean, also has a big level. Apropos Unterkunft. Was würdest du bevorzugen? Ein Hotel in der Stadt oder lieber Camping direkt beim Festival? Und wie konnten wir am besten dorthin kommen? Fliegen oder lieber mit dem Zug fahren? Du hast recht. Not sure if it's written like this. Du hast recht. Madrid im Juli ist sehr heiß. Well, I'll type it like this, like the Swiss people. Ist sehr heiß. Camping. Ich glaube,
Wir sollen ein Hotel. Ich glaube, Camping ist nicht die beste Option. It's Option, eine Wort. Ist nicht die bessere Option. Bessere Option. Aber luckily ist glücklich. Luckily, aber glücklich. Aber wir haben etwas Glück. Etwas Glück. Etwas Glück. Meine Familie. Wir könnten bei meiner Familie stehen, übernachten, let's say, übernachten. Don't expect your partner tomorrow to be as good. Rather assume you need to carry the conversation alone and go from there. Yeah, that's going to be glücklicherweise. What's with the fucking words ending with weise? Glücklicherweise. Lol. I mean, I think we haven't. Maybe we'll get to those words eventually, but yeah, glücklicherweise. Wir haben etwas Glück, ist also fein. Aber wir haben etwas Glück. Wir konnten bei meiner Familie übernachten. I would probably say bei meiner Familie unterkommen. Okay, Unterkunft, unterkommen. That makes sense. I'm going to send it like this, but yeah. Wir haben etwas Glück. Wir konnten bei meiner Familie übernachten. The problem is that everything comes to me in English first. I was like, we have a couple of beds to spare. How it's like, wir haben ein paar Bett für sparen. It's not the same, right? In der Hause meines Families, Haus ist Haus, right? Das Haus. Im Haus meines Families, meiner Familie, im Haus meiner Familie gibt es immer ein paar freie Bette. I'm going to type it like that. That's how I would say it in the test. So I'm not sure if it's correct, but im Haus meiner Familie gibt es immer ein paar freie Betten, maybe. Vielleicht Betten. Und wie konnten wir am besten dorthin hören? Fliegen oder lieber mit dem Zug fahren? We had 2 Wochen Urlaub. Und Thema Transport. Wir haben seit, would you say it like that? Since we have a couple of weeks at work, seit, or that's only like time-wise, seit wir 2 Wochen Urlaub haben, konnten wir
It's like mit dem Zug. Mit dem Zug. Da fahren. Da fahren. Fahren mit. That's correct, right? Weißt du, weißt du, is it, ich weiß, du weißt, weiß, weißt du, no? Right? Weißt du, wie viel das kostet? Wenn es zu teuer ist, dann fliegen wir lieber. I don't know. I'm not going to type that. Whoa, let's see. Brrr. Well, you asked for, sadly, unluckily, so it will end similar in German. So everything with li will end in weise. Rather than beds to spare, I think you could say you have a room open. Like, wir hatten ein Gästezimmer zu verbuchen. Gästezimmer is a good word. I think we have learned that one. Gästezimmer, I like that one. Gästezimmer. Ein Gästezimmer, das Zimmer. Zur Verfügung. Zimmer zur Verfügung. Something similar. Ein paar freie Betten is also correct and doesn't sound wrong, so no problem there. Dope. Well, not gonna lie, the last sentence with the transport is wrong. But I don't really understand what you are trying to say in the first place with that shit. Let's see. Let's go back to the sentence. Thema Transport. Since we have 2 weeks of vacation, we could go by train, right? That's kind of because if we have like only 5 days, we have to fly there because it takes too long to go by train. So yeah, you can do it. But if you have 2 weeks, it's like you can go to a short festival and you go by train, and it's like you basically, and maybe you stay a couple of days more, right? So it's like, oh ja, das ist ja toll, dass wir bei deiner Familie übernachten können. Das spart uns nicht nur Geld, sondern ist bestimmt auch viel gemütlicher als ein Hotel. Super Idee. Mit dem Zug lass mich kurz überlegen. Von Deutschland nach Madrid dauert es etwa 22 Stunden mit Umsteigen in Paris und Barcelona. Ein Interrail-Pass für 2 Wochen kostet ungefähr 400 Euro pro Person. Das ist zwar nicht billig, aber wir konnten unterwegs auch andere Städte besichtigen. Was meinst du, sollen wir vielleicht 2 Tage in Paris und 2 Tage in Barcelona einplanen? Dann brauchen wir nur die Festivaltickets. Weißt du zufällig, wie teuer die sind? I try to move on the conversation forward naturally by addressing both the transport suggestion and building on it with a specific idea about stopping in other cities. I also brought up the topic of festival tickets to keep the planning process moving along. Da wir 2 Wochen Urlaub haben, konnten wir mit dem Zug fahren. Because we have blah, 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 we could. Okay. I was thinking since we have, so since is just like da. There is no like seit. Seit is only seit 2 Wochen or whatever, right? Well, seitdem. Seitdem. How did you people use seitdem? It's like a sentence, right? It's like a sentence has to go there. Seitdem ich verheiratet habe, or something like this, right? Since I got married, it's like since the point in time where I got married, it's like ich habe sehr, sehr glücklich bin, or something like that, right? No, bin ich sehr, sehr glücklich, or whatever. Should try writing correct, like with common capital letters, so at least when I try to tell you how we would write it. I get it.
But it's good that you correct me, because it's not correcting me. I like that it's keeping the thing moving, but maybe it could like shorten it. Maybe I will ask it for my failures after. Sorry, my failures, my mistakes. Weißt du zufällig, wie teuer die sind? Tickets für Rock in Rio sind, let's say, 100 Euro pro Tag. Aber für die drei Tage sind sie 250 Euro. Ich könnte sie kaufen. Ich konnte sie kaufen. Könntest du. That's something like could you. Könntest du die Transport Karten? Interrail-Karten, did it say? Pass. Könntest du die Transport, maybe der Transport kümmern? Könntest du dir, right? It's sich kümmern, über. It's like take care of, right? Well, maybe not. Maybe it doesn't work in this context, but I'm going to use it anyways. Könntest du dir. No, it's not dir, it's dich. Right? Könntest du dich der Transport kümmern? Ich kann sie kaufen. Könntest du mit den Transport kümmern? Und was sollen wir bringen? ¿Qué deberíamos llevar? Right? Was sollen wir mitbringen? Könntest du dich den Transport kümmern? Okay, so it's accusative or something like that. Den Transport. Well, I'm going to leave it like this. And then I'm going to tell it, correct everything, to see if it catches like these little things. Was sollen wir mitbringen? Was sollten wir mitbringen? Was sollen wir is like, was sollen wir mitbringen? I'm going to keep it like this so it corrects me, but what would this mean? Was sollen wir mitbringen? Ich soll etwas mitbringen. I should do it. This is kind of like, what should we write? But in English it's the same. Maybe. But sollten is like more like, what could we or should we write? Was sollen wir mitbringen?
Es ist heiß und sonnig. So für die... I'm not sure if the so is used well. Deshalb, por eso, that's why, it's hot and sunny. Deshalb, I don't know, it sounds weird. I don't like the word deshalb. I never know when to use it right. Por eso, it's like too... That's why I think like something like that's why is more casual. Deshalb sounds like very... That's because of that, we should. Something like that, right? Deshalb denke ich, that's why I think we should, right? Deshalb denke ich, I think that's badly conjugated, right? Deshalb ich denke. Deshalb denke ich das. I don't know. Deshalb denke ich das. Wir für die Festival Sonnencreme brauchen. Let's go with this. What else should we bring? Was noch? Was noch is what else or something like that. Was noch? I'm going to keep writing sollen, even though it should be sollten. Sollen wir mitbringen? Let's go with this. It would be what shall we take with us and what should we take with us, something like that. Sollen is technically not wrong, like it's already set in stone. Sollten is more planning. Deshalb, I don't like deswegen either. I don't like any one of the own. There are like three that are like this, like the same, right? Or like four. Deshalb, deswegen, davon? No. Damit? No. There are like four like this, right? Davon, maybe? It was davon. And another one. Deshalb, deswegen, darum, daher. Darum, daher. I don't like any of these. For das Festival. I should... Das Festival, because it's literally about festival. So, das Festival. Was sollten wir sonst? Bro, this went all fucking ChatGPT on me. Well, you said that you will wrote sollen. I noticed I wrote sollten again. Okay, ja klar, ich kümmere mich um die Zugtickets, das ist super fair. Du die Festivaltickets, ich die Zugtickets. Und zum Thema Packliste, also bei der Hitze brauchen wir auf jeden Fall Sonnencreme, wie du schon gesagt hast, Sonnenhüte oder Caps, mehrere Wasserflaschen, leichte, luftige Kleidung, vielleicht auch einen kleinen Ventilator und fürs Festival selbst eine kleine Tasche oder Rucksack, Powerbank fürs Handy, Bargeld für Essen und Getränke, Regenjacket für alle Fälle. Und ach ja, und sollen wir uns vorher die Bands anschauen, die auftreten? Dann können wir einen Plan machen, welche wir unbedingt sehen wollen. Welche Bands interessieren dich am meisten? Okay, let's go to the Wann? Welches Festival? Transport, Unterkunft, Ticket. Was mitnehmen? Budgetkosten. We've gotten through all points.
Dope. Okay. Das ist perfekt. Was denkst du? No, okay, no. Okay, das ist perfekt. Sehr tolle Liste. Sehr tolle Liste. Tolle Liste. Perfect is without capital P, right? And ich will. No, that's like I'm going to. Ich würde gerne. Rock and roll. Rammstein. Rammstein. Sehen. Und Metallica auch. Sie spielen in Tage 1 und 3. Main Event. In der größte Etage. I think it's not Etage. Etage is like like this. I want to say stage, but I think he understands. In der größte Etage. I not in the Hauptetage, let's say. In der Hauptetage. Wie denkst du? Welche Band willst du sehen? Komma und is basically never right. Und is enough. Okay, und Metallic auch. Ich würde Rammstein sehen und Metallic auch. Yeah, I think it's wrong in text. Maybe I was like, if I'm doing it like talking, right? I think ich würde gerne Rammstein sehen. And then, if I then saying und Metallic auch. Oh, und Metallic auch. Yeah, maybe it's like a dot, right? Dot. Und Metallic auch. Or und auch Metallica. I think auch at the end is not good either, right? The one after one Tag und 3 Tage und sie spielen in Tage und 3, in der Haupttage. Sie spielen Tage und 3 in der Haupttage. Okay. That doesn't worry me too much. Well, actually it does worry me because the good pointing it out because the test is also like Sprachen schreiben. Thema aus dem Bereich Urlaubserlebnis. There is probably some overlap here. So yeah, good pointing it out, to be honest. Fällt noch was? Ach ja, sollen wir vielleicht eine Woche vor der Reise nochmal treffen und die letzten Details besprechen? Das ist perfekt. Sehr toll. I'm saying toll all the time. Toll. Super. Let's say super. Super. Ich denke, nothing. How do you say nichts fällt? Ich denke, dass nichts fällt. Und das passt mir okay. Bis nächste Woche. Bis dann. Vielen Dank für alles. Vielen
Dank für alles. Klingt gut. Klingen is also good. Okay, nice. Can you make a list of the errors I made? Das passt mir gut. I forgot. Das passt mir okay. Would das passt mir okay work? Like, would someone say it? I know it's not German, but maybe das passt mir okay. This is more like in life. Like, if I'm hanging out or whatever, das passt mir okay. Das passt mir gut. Rock in Rio, Madrid, angezogen ist. Angezogen means worn, pulled on. Angekündigt means announced, like you said. Camping ist nicht die bessere Option. Camping ist nicht die beste Option. When comparing two options, beste is used rather than bessere. I think this one is not like super bad, right? This one is like pretty not understandable, but this one is okay, right? I think nicht die bessere Option is not grammatically incorrect or anything like that, right? Wer konnte? Wir konnten. Okay. Und Thema Transport. Und zum Thema Transport. Konntest du dich um den Transport kümmern? Um den Transport kümmern, like you said. Accusative case of kümmern. Double M. With the Ü. Well, I wrote it with the double M, right? Und in Tage 1 und 3. An Tag 1 und 3. An den Tagen und 3. In der Hauptetage. Auf der Hauptbühne. Okay. Bühne is main stage. That's acceptable. Not really. No one would say das passt mir okay, sadly. Scheiße. Other than that, it sounds good. I would have taken the und away again. Like, just using und is fine. Think the one with bessere or beste, I always also think of pointing it out, so maybe remember it still. Okay. Okay, not too many failures. Sorry, not too many things. Okay, danke für alles. Vielen Dank für alles. To you too. Vielen Dank für alles. Auch für dir, für dich. Vielen Dank für alles. Auch dir. Dir auch. I think I'm going to play PUBG now. Okay. This fucking WhatsApp. I hate it. By the way, read the handy message from before. I think you missed it. Let's see. Control F, handy. Handy, we pronounce it very English. It's like if you say something is handy. That's how we pronounce our smartphones now. Handy. That's handy. Handy. Something is... I pronounce it wrong because I pronounce it wrong in English as well. That's handy. Handy many. Handy money. Handy many. Handy. Handy. That's handy. That's handy. Handy. Like handy, right? Okay. See ya. Hope your weeks go better and you get some information on the things you need information on and all that. And yeah, thank you for being. Yeah, like it would be reading handy. Interesting. And yeah. Oh, I thought that I should have told you to connect you in Discord and we do this together, but I forgot.
Also, you were like feeling down and all that, so I didn't want to be too bothersome. But yeah, for when I have the actual test, like when I have around December, that one, in those weekends, I will probably ask that because it will be like more urgent. So yeah, see you then. Well, not see you then. It's like if you're next week or whatever, see you next week or whatever. And yeah, thank you for watching. Goodbye.